Buon salve amici e ben trovati dai Tube Knights, i Cavalieri del Tubo. Eccoci di nuovo su Sherlock Holmes Crimes and Punishment, terzo episodio. L'ultima volta ci siamo lasciati con il ritrovamento dell'articolo di giornale che parlava della bancarotta dell'impresa del padre di John Nelligan e del suo socio. Quindi ora torniamo a interrogarlo e vediamo cosa ci può dire di nuovo. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Quindi dobbiamo ritornare a controllare i registri della nave del 1883, perciò dobbiamo tornare al Woodman's Lee, nella casupola dove è stato commesso l'omicidio. Eccoci arrivati e ora andiamo nella casupola per cercare i registri della nave e vediamo cosa ci possono dire di nuovo che non sappiamo. E se non sbaglio erano qui di fronte. Esatto. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Ok, vediamo se troviamo Joshua Nelligan. Log notes for July. Nothing Niente di special. insolito. Agosto. Log notes for August. These Pagine pages have been strappate. torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have Quindi seen una this specie di abbreviation cambiale. somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in Se this riuscissimo a whale hunt interrogare un campaign. morto, bene. Saremmo abbastanza bravi. Quindi abbiamo scoperto un titolo di credito e i registri della nave. Perciò dobbiamo tornare nella nostra casa a cercare delle prove nei nostri registri. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Troppa Those stima dei children are poliziotti, everywhere. insomma. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Quindi cerchiamo questa sentinella. Mamma mia. Oddio, che cos'era?
Bastava affacciarsi dalla finestra. Che scena orribile. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. E adesso cosa Thank vuole you. le strade? I'll be there shortly. Ok. Raggiungiamo le strade a Scotland Yard. Bene, cerchiamo le strade. Ah, ci ha trovato lui. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. Addirittura I'm thinking that this case will be resolved very quickly l'hanno now. tirato fuori dal cilindro. Interesting. Dove l'ha Pray trovato? tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Fortuna Scotland Yard. Quindi andiamo nella sala delle prove. E leggiamo la lettera che hanno ritrovato. Un paio di stivali. Magari sono quelli che hanno lasciato le These are impronte. the suspect's belongings. E ce li Liam freghiamo Hurtley's come old sempre. boots. They're Perfetto. a size 9.5. Ecco la lettera. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Quindi dovremo tornare a casa nel laboratorio delle analisi. A pen. Nothing unusual about it. Ora andiamo a parlare e vediamo se ci può dire qualcosa. Ma non è qua. Eccolo qua. Please Direttamente. escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, Molto we generoso. shall see. Ma grazie alle nostre abilità riusciremo a capire molto comunque. Forse. Una cicatrice. Sembra vestito abbastanza elegante. Un fazzoletto con una cinciarella. Dei resti di piante.
E delle mani da giardiniere, ok. That's all for now. Quindi dobbiamo svolgere le analisi sulla lettera. Usare questa nota di credito. Ok, ma successivamente dobbiamo provare gli stivali nella Woodman's Lee e confrontarli con le impronte che ci sono a terra. Quindi io direi di andare subito lì per poi svolgere le analisi sulla lettera. Ok, dirigiamoci nel sentiero. Sentiero quello qua, lastricato. E confrontiamo gli stivali con le impronte. Secondo me ci stanno. These boots match the Ma guarda footprints un po'. exactly. Quindi Liam, sono di Liam le impronte. Gli stivali di Liam Hartley coincidono con le orme Woodman's Lee, dimostrando la sua presenza. Tuttavia Judith Curry nega di avere un giardiniere. E quindi? Come ce lo spiega? Proviamo a chiederlo alla moglie del defunto e vediamo cosa ci dice. Vediamo cosa si inventa. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Assolutamente. Thank you, madam. Quindi torniamo a casa e svolgiamo le analisi su quella lettera. Vediamo cosa riusciamo a scoprire. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ok. Ok, abbiamo risolto il mistero. Ho fatto quello che mi hai chiesto, li ho nascosti bene, ma ti prego di riconsiderare, puntini, ta, io giù, puntini, e, puntini, ricordare la nostra promessa. Non ho fatto niente di disonorevole, per cui tu, puntini, me. Chiarissima. Quindi dobbiamo sapere cosa ha nascosto bene, ma io penso il baule che non c'è più sul ripiano della casa, e dobbiamo anche scoprire altre cose. Dobbiamo inoltre parlare nuovamente di questi indizi che abbiamo trovato, ma penso che per questo video possa bastare così, quindi continueremo l'indagine nel prossimo episodio. Ciniño vi saluta, appuntamento a un prossimo video. Ciao!